Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Islamist terrorists commit a pogrom-like attack against Israeli Jews in the Dutch capital Amsterdam. Outgoing Defense Minister Yoav Gallant asserts that the outcome of the past 13 months of war relayed a simple answer to Jerusalem's enemies: whoever harms us will be harmed. Turkey, in collaboration with the Organization of Islamic Cooperation and the Arab League, is calling for a global arms embargo on Israel. At least 12 Israelis were injured in vicious attacks by Islamist terrorists in the capital of the Netherlands, Amsterdam. The Islamist terrorists, who were dubbed by the mayor of the city as hateful anti-Semitic rioters and criminals, attacked hundreds of Israeli soccer fans of the Maccabi Tel Aviv team after it concluded a match against a major local team, namely Ajax Amsterdam, last night. Amsterdam kijkt terug op een gitzwarte nacht. En ook vandaag is het nog donker. Haatdragende, antisemitische relschoppers en criminelen hebben gisteravond en gisternacht Joodse Israëlische bezoekers te gast in onze stad belaagd en in elkaar geslagen. Mijn hart gaat uit naar de slachtoffers en naar hun familie hier en in Israël. Jongens op scooters gingen kriskras door de stad op zoek naar supporters van Maccabi Tel Aviv. Het was hit and run. Voetbalfans werden geslagen en geschopt, waarna de relschoppers er weer snel vandoor gingen, vluchtend voor de politiemacht die gisteren massaal op de been was. The mayor continued by raising the alarm over Jewish life and culture in the city being under threat. En ik begrijp heel goed dat dit de herinnering aan pogroms terugbrengt. En dat dit in Amsterdam is gebeurd, is onverdraaglijk en onverteerbaar. Vannacht zijn niet alleen mensen gewond geraakt. Onze historie, de geschiedenis van onze stad is diep beschadigd. Ons Joodse leven, onze Joodse cultuur zijn bedreigd. En deze zijn een onmisbaar en onvervreemdbaar deel van onze stad. In a phone call between King Willem-Alexander of the Netherlands and Israeli President Yitzhak Herzog, the Dutch monarch voiced shock by the violence against Israeli supporters who are guests in the Netherlands, while emphasizing that Jewish people must feel safe in the Netherlands, everywhere and at all times. Separately, Dutch Prime Minister Dick Schoof and Prime Minister Benjamin Netanyahu held a phone conversation during the course of which the Israeli leader made a list of demands which the Dutch premier had agreed to. זו תקרית אנטישמית קשה ביותר, זה לא תגרה בין אוהדים, זה התארגנות לפגוע ביהודים, ומי יודע גרוע מזה, על ידי גורמים אנטישמיים, רדיקליים, והדבר הזה קודם כל מעמיד אותנו ואותם, גם את המדינות החופשיות, את הולנד, בסכנה. זה לא מסכן רק אותנו, זה מסכן גם אותם, אבל קודם כל להתייחס לסכנה שלנו. אנחנו לא יכולים לקבל דבר כזה, ודרשתי פעולה עצימה, קודם כל נגד אלה שביצעו. מעבר לזה שרוצים לשמור על האנשים שלנו, לטפל בהם, לאפשר להם חזרה מסודרת לארץ, יש גם חשיבות להגן על הקהילה היהודית. ביקשתי ממנו, הבטיח לעשות את זה. Premier Netanyahu went on to highlight the fact that tomorrow will mark 86 years to the heinous crimes committed in Germany on the so-called Kristallnacht. יש פה מצב חדש, ישן. כן, לפני 86 שנים מחר היה ליל הבדולח. הסתערות על יהודים באשר הם יהודים על אדמת אירופה. זה חזר עכשיו. אתמול ציינו את זה ברחובות אמסטרדם, זה מה שקרה. זה היה מין ליל בדולח כזה. יש רק הבדל אחד, בינתיים קמה מדינת היהודים. ואנחנו צריכים לטפל בזה. Prime Minister Netanyahu also highlighted that he had instructed Mossad to prepare for future events in Europe to ensure that the blatant events of last night by the Islamist terrorists in the Netherlands will not reoccur. כמובן להתארגן לאפשרויות אחרות. יש משחקי כדורגל אחרים באירופה. כדורסל.
ואירועים אחרים שצריך לחשוב עליהם. אני הנחיתי את ראש המוסד וגורמים אחרים להכין את דרכי הפעולה שלנו וההתראה שלנו וההתארגנות שלנו למצב חדש. Turning to Tel Aviv, where a change of guard ceremony was held for Israel's top defense official, with outgoing Minister Yoav Gallant highlighting that these past 13 months of war have relayed to Israel's enemies a simple equation: whoever harms us will be harmed. במלחמה הזו ידענו את הכישלון הגדול ביותר, אך גם את ההישגים החשובים ביותר בתולדות המדינה. מרחק של חודשים אחדים בלבד מפריד בין מראות ה-7 באוקטובר, שימשיכו ללוות אותי, את כולנו, עד יומי האחרון, לבין ההצלחות חסרות התקדים שרשמה מערכת הביטחון ברחבי המזרח התיכון, בעזה ובטהרן, בנמל חודיידה ובדחיה. מערכת הביטחון, מפקדיה ולוחמיה, מהחייל בשטח ועד הרמטכ"ל, הוכיחו שוב ושוב, לאורך 13 חודשים של מלחמה קשה, את מחויבתם, לא כאיום אלא כהבטחה. כל מי שינסה לפגוע בנו ישלם מחיר כבד מאוד. Incoming Defense Minister Israel Katz, for his part, thanked his predecessor for his service and highlighted his keen intention of seeking him out for advice on all matters of security. אנחנו לא נפרדים, אתה לא נפרד מהמערכת הביטחונית. אני בטוח שעוד תשוב ותתרום ותמשיך ותתרום. אני ארשה לעצמי גם להתייעץ כמובן, ככל שזמנך יאפשר. וביחד כולנו נשלים את המשימה, בעזרת השם, נביא לניצחון במערכה הזאת. Jerusalem's newly appointed top defense official went on to highlight his priorities moving forward. שהמטרות הברורות מבחינתי זה לבלום את התוקפנות האיראנית ולשלול יכולות של איומים קיומיים נגד מדינת ישראל, ולהמשיך בחיסולו של החמאס ככוח שלטוני וצבאי שלא יוכל להוביל את עזה לאחר מכן, ולהביס את החיזבאללה, להמשיך בתנופת הפעולות המדהימות שעוד ילמדו בהיסטוריה של פעולות צבאיות, כל הפעילות שישראל עשתה וצה"ל עשה עם גורמים אחרים, וכמובן יש גם את הזירות האחרות, ושמדינת ישראל, עם כל המחיר הנורא ששולם, תהיה במקום אחר. It is worth highlighting that yesterday, while still serving as Israel's foreign minister, Israel Katz hosted his French counterpart in Jerusalem, after which Minister Jean-Noël Barrot reiterated the French call to end the war in both the Gaza Strip and Lebanon. Aujourd'hui, je suis revenu à Jérusalem parce que je crois que s'est ouverte une perspective pour mettre fin à la tragédie dans laquelle Israéliens, Palestiniens et la région tout entière sont plongés depuis ce 7 octobre. D'une part, les succès tactiques très significatifs obtenus par Israël, et en particulier l'élimination de Yahya Sinwar, architecte de cet ignoble massacre, favorisent la fin des opérations militaires. D'autre part, un nouveau président américain a été élu. Il n'a jamais fait mystère de sa volonté d'en finir avec les guerres interminables au Moyen-Orient. Les conditions me semblent donc réunies pour aller, dans les semaines qui viennent, vers une solution diplomatique au conflit en cours. While Paris's top diplomat was visiting Israel, French President Emmanuel Macron, who has called for a global boycott of arms transfers to Israel, met with his Turkish counterpart, Recep Tayyip Erdogan, in Hungary's capital of Budapest. And while both leaders discussed the Middle East among other topics, the Turkish mission at the United Nations, in collaboration with the Organization for Islamic Cooperation as well as the Arab League, have called for a global boycott of arms transfers to Israel. In our letter, we collectively called for immediate steps
to halt the provision of transfer of arms, munitions, and related equipment to Israel as the occupying power, wherever there are reasonable grounds to suspect they may be used in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem. It is important to underscore that while those calls are infuriating, it essentially doesn't really have any substance, since the United States and Germany, which are alongside India, the major arms suppliers to Israel, have enshrined arms shipments to Israel in their respective books of law. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you to pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Separately, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based, please consider supporting our programs with a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Shabbat Shalom u'mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.